Thank you, Chairman of Community. I want to associate myself with what has been said. Ndagushimiye Chairman wa EAC, ndashaka kwihuza n'ibyavuzwe cyane cyane ibyo mushiki wacu Perezida Samia Suluhu yavuzeho. Mentioned. But before that, let me ariko mbere y'ibyo reka nzamure ibibazo bikeya byadufasha kumva ibintu niba bishoboka. If that is possible. One, is there anybody among us who did not see this coming? Ese hari umuntu muri twebwe utarabonaga ko ibi bigomba kuba? Reka nihereho. Nge narabibonaga. I saw it coming because I did not see kuba turaho turaka kanya narabibonaga ko kuko sinabonaga neza uwari uri kuyobora ibiganiro bwumvikane uwamwumvaga cyangwa se wageragezaga gutanga umurongo w'ukuntu ibintu byakorwa kuva ku kintu kimwe kujya ku kindi. One thing or one day to another. And by this I want to also ask, as the East African community, kubera ibyo what did we reka nibarize nka EAC, ni ibiki twari dukeneye gukora mbere, ni ibiki twabikozeho, ni iki turi gukora aka kanya, kandi noneho ni iki dushaka gukora bituganisha aho tugomba kugana, and what do we want to do for where we want to go. Because exactly like President Samia has mentioned, nk'uko rero Suluhu yabigarutseho, iba ari ukuvuga ku kibazo tukabishakira ubusobanuro, aho ho navuga ko twabaye intyoza mu magambo, twavuze ibintu byinshi, ariko se ni ryari duhuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora kugira ngo tugane aho dushaka? Ibyo tubikora ryari? Sindabibona. I haven't seen it. President, I asked last time in our meeting, the last summit. Nabajije mu nama y'ubushize ntese EAC ubundi baho, nibibaho se ibereyeho iki? And exists for what? By the way, even now the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. Noneho igihugu turi kuganiraho ntikinahagarariwe kandi ngo kiri muri EAC, cyagomba kuba kiraha ariko ntigishaka kwitabira. Rero sinzi neza niba ibyo turi kuganira hari icyo byakongera ku nzira yo gushakira umuti biri kubera muri iki gihugu. What happens in the process of finding a solution in this country. I'll move on. Reka nikomereze. The conflict that was created from the time we had the East African community. Ikibazo cy'amakimbirane cyatangiye mu gihe twari dufite EAC ishaka kubyinjiramo ngo ifashe, yohereje ingabo muri Congo, ariko igihe EAC yakoraga uko ishoboye ndetse tukabona intambwe igana heza, Tshisekedi ati ntimukora ibyo nshaka, ati mumvira. Ubwo yirukankira muri SADC, nayo iramwemerera ko izakora ibyo ashaka. Ibyo twarabyemeye biraba turicecekera. Mu by'ukuri ni iki twumvaga dutegereje ko kizakurikira ibyo, kizava muri ibyo? Now, worse still, I think
even in ikibazo East kigihari ni Africa ikirere. itself, ourselves, ntekereza ko no muri uyu muryango wa EAC tudahuza imyumvire ku miterere maybe you y'ikibazo have gihari. different understanding of what the problem is, and you have never come together to agree, kandi nta na or rimwe even turajya disagree, hamwe ngo twumve niba twemeranya and find a way cyangwa se ntitwemeranye, to noneho come together finally turebe uko twashaka uko aho duhuriza to do ngo dukore what ibyo we tugomba ought to gukora do ngo dukemure iki kibazo. to deal with this problem. Or we simply decided each twe dusa country n'abanzuye ko buri gihugu gifata inzira yacyo na gahunda zitandukanye with a different agenda arising out of involvement of ziterwa cyangwa se zibaho kubera ibiri whatever kubera in muri Congo. Congo, Ibyo bigasa and n'ibihagije. that was enough. If your interests were catered Hari ababa for bafite by inyungu mu Tshisekedi, byo bakorana na Tshisekedi bakumva ni that sawa, was fine. Even if nubwo inyungu z'abandi the others' interests n'ibibabangamiye or bitaba concerns byitaweho. were not taken care of. You can imagine, Watekereza therefore, agaterera what nzamba else kagomba comes kuva muri ibyo out of mikorere. that kind of situation. We are on one hand assuming or pretending we Ku are ruhande rumwe coming together over nanone an issue tukigira and nk'abari trying to hamwe find ngo a turashakira solution, umuti ikibazo, ariko ku rundi while at the same time buri gihugu kikikorera ibyo gishaka country bihabanye n'umurongo w'ibindi. is pulling in its own direction, different from the others. This is the fact of the Ubundi matter. uyu ni wo muzi w'ikibazo. Now, None but ariko even niyo if twaba dukora we ibintu were uko doing bikwiriye da everything right, twese hamwe kandi all of us, nothing is going to nta come musaruro out of uzigera it uvamo mu gihe abarebwa n'iki kibazo until ubwabo badashaka kuba mu murongo kandi ngo those bafashe mu mainly gukemura iki concerned kibazo cyabo ubwabo. are also part of it and participating and contributing to the success of the process through which they are getting the support. But if the parties decide ariko or accept niba to impande be zikomeje manipulated, kwemera kuyobywa buhumyi, because ndetse ni nako byagenze and by the way, buriya that's exactly what happened, and I think in Congo there are experts for doing that. muri Congo ni n'abahanga rero muri They byo will go to one party and barirehererana promise uruhande something, rumwe bakarusezeranya utuntu maze narwo And, rugahitamo guceceka then no kwirengagiza they ingaruka keep zizava mu quiet bintu about nk'uko turi what kubibona is nonaha. obviously going to result into problems like we are seeing now. Or like he did, Cyangwa ntabwo yigeze akunda EAC kubera ko itakoraga ibyo yashakaga, nubwo bwose bitari doing things the bikwiriye. way he wanted, even if it was not right. He got rid of them and Arabikiza, decided to bring in yirukanyira muri SADC. SADC. SADC was SADC yo nta kibazo without yari any bifiteho question kuza coming gufasha to Tshisekedi, assist Tshisekedi, bagafatanya na fight FDL, alongside aba bicanyi FDLR bishe and abaturage others of b'iki our gihugu, people here in this country, to fight against kurwana n'abamerceneri, mercenaries, and to have Burundi bakiyunga n'abarundi bagendeye kuri politike y'irondamoko bakaza gufasha Tshisekedi mu byari byo byose yababwira. support Tshisekedi in whatever endeavor, including exactly doing what Ni nko gushyigikira abo bicanyi mu byo bakoze no gukomeza kwica abantu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. they have displaced people, Bisha they have abantu killed people, babakura they mu have byabo, persecuted them on a daily barabatoteza basis babazijije for who uko they are. bari. We have Dufite refugees here impunzi who have nyinshi been aha ngaha here for the zihamaze last imyaka 20 makumyabiri plus irenga, years. Just birukanwa iwabo dislocated from baza hano mu Congo Rwanda and kubera yuko sent bavugaga to bati Rwanda aba because bantu they ni said these are abatutsi ethnic Tutsis, ntago therefore bakwiye they kuba belong hano to n'abo Rwanda, mu they don't Rwanda. belong there. And everybody is around. Noneho I don't know how n'imitwe many yose iri entities we hariya muri have in Kongo, Congo, nta nubwo honestly. nzi n'umubare w'abantu bari hariya,
kuko dufite monusco, dufite sami DRC, dufite abamerisoneri, abacancuro, dufite uburundi, dufite FDLR nayo yaje kubiyungaho. noneho abantu bose bakicara hariya bakabirebera. Sinzi, wagira ngo nta muntu n'umwe wumva ibintu bimaze igihe biba. none ibintu nk'ibyabaye mu cyumweru gishize byaba, ukabona abantu bigize nk'aho yewe turatunguwe, biraduhangayikishije, ni ikibazo ku magara y'abantu. Ese kwica abantu no kubatoteza kubera iki mutumva ko nabyo birimo? kubera iki ibyo bitakwitwa ikibazo cyo guhungabanya amagara y'abantu n'uburenganzira bwabo? none twebwe nka EAC twicaye aha ngaha turakora iki kuri ibi ngibi? For the last 2 days, on Monday and today this morning, mu minsi ibiri ishize, ku wa mbere ndetse no mu gitondo cya none, navuganye na perezida wa Afrika y'Epfo, wampamagaye ngo tuvugane kuri iki kibazo kubera ko bijanditse mu bibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. nawe rero akajijisha ko ari hariya mu kubungabunga amahoro, kandi ubwo afite ingabo ziri kurwana zifatanyije na FDLR. bakarwanya M23 ku mabwiriza ya Tshisekedi, kuko abo bantu ngo ntibakabaye bari muri Kongo. bataba ni abanyarwanda. M23 ntabwo ari abanyarwanda, abo ni abakongomani, kandi nawe rimwe arabyemera, ariko indi nshuro atoye aha ati igice kimwe nibo, ikindi bakaba abanyarwanda, aturabona. ariko nkatwe abayobozi ni gute twemera ko ibi bikomeza iteka, tukemererega kuyobywa na Tshisekedi cyangwa uwo ari we wese umushyigikiye? erega Afrika y'Epfo ikanatinyuka igashyiraho ibikangisho ngo by'uko ibintu bigomba kugenda, ngo nyuma akazana n'ibindi. nibyo noneho reka turebe ibyo bikangisho bavuga. ibyo bakabaye barabikoze mbere y'ibiri gutuma bazana ibyo bikangisho, bagakuraho akaduruvayo mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa se bagahitamo kurwana n'abafite iyo gahunda yo guca ku kaduruvayo. noneho usanga imiryango mpuzamahanga yose yaracanganyikiwe, baravuga u Rwanda, bakavuga ibiganiro bya Nairobi. tubwizanyije ukuri, hano muransobanurira icyo ibi byose bivuze. ibiganiro nibyo byagizwe igisubizo by'ubwabyo, noneho abantu bayobora ibyo biganiro nabo ugasanga barakomeye kurusha umusaruro ugomba kuva muri ibyo biganiro. ibiganiro bya Nairobi byahindutse ibiganiro bya Uhuru. mu biganiro bya Rwanda usanga nta wavuga ibintu ngo bidashimisha Lorenzo. ibyo rwose ntibishobora gukemura ikibazo gikomeye nk'iki kidutumbiriye uyu munsi. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation like we have now. And if anybody, and above all, I don't understand how. noneho hejuru y'ibyo byose siniyumvisha ukuntu Tshisekedi yumva yakemura ibibazo abantu bafite barwanira, akabikora mu buryo bw'imirwano, binyuze mu kubarasa, kubica,
hakanitabaza izindi mbaraga zo kuza kumufasha by'umwihariko Uburundi, uretse ko ntazi niba byaragize icyo binabafasha muri iyi minsi mike yabo bamaze babikora. Njye ndifuza rero nyakubahwa chairman, ndifuza ko ibyo twakora byose n'ibyo twagambira tubanze dufata isura nyayo y'ikibazo, noneho tugakora tugendeye kuri uwo murongo, wenda hari byazatugeza ku kintu kizima. Naho ubundi nidukomeza muri ibi tubwira ni byiza gusa, abandi bagakomeza gushyira imbere inyungu zabo bwite batitaye kuz'abandi, ku nyungu rusange zacu nka EAC. Simbona uburyo tuzafasha mu gushaka igisubizo gifatika. No kuba ingabo za EAC zarirukanwe muri Kongo, abantu bose bakemeranya nabyo hanyuma bagaceceka nkaho ari ibintu bisanzwe cyangwa nta cyabaye. Buri kivuzwe cyose n'igihugu cyangwa zuwo turi gushaka gufasha wasanga baracyemera. Njye sinigeze mbyumva, kandi niyo mpamvu byatugejeje aha turi uyu munsi. Reka ndekera aha numva inama z'abandi, ariko ntibyakomeza gukinishwa, kuko iki ni ikibazo gikomeye, kuko kiranatwara ubuzima bw'abantu. Ejo bundi twapfushije abantu, ibisasu byarashwe biva muri Kongo biva i Goma, byishe abagera kuri 10 bikomeretsa amagana. Ibyo byo ariko tugomba kugira icyo tubikoraho, nta n'ukwiriye kubishidikanyaho. Urakoze cyane chairman.